The college grew fast, even beyond the dreams of founding fathers, and now it is one of the most reputed colleges in the state and is a glowing example of the vision of the church and its commitment to the needs of the society. The college, accredited by the National Assessment and Accreditation Council in 1998, the first college to do so in Kerala, attained the unique distinction on being the first re-accredited college with A grade in Mahatma Gandhi University. The college has also secured the All India 84th rank in NIRF 2020. The Department of Physics had been established in 1952 and it presently offers PSc, MSc and PhD programs in physics. The year 2019-20 was the Jubilee year of the department. We celebrated the Diamond Jubilee of BSc programs, Silver Jubilee of MSc program and the 20th anniversary of the establishment of the Research Center. Department is very keen in conducting national and international conferences throughout the year. This year, during September, International Physics Colloquia had been organized and 5 eminent personalities from different fields of physics shared their expertise. It generated the interest of people from different parts of India and world and also of general public. Department presently offers outreach programs from the Indian Institute of Remote Sensing IIRS Dehradun under ISRO for all the students of Mathew College on various aspects of remote sensing, global positioning, etc. Professor Chellamma joined the department in 1961, where she continued to serve as a professor of physics till her retirement in 1986. She always showered unusual personal care and warmth not only to her students, but to every individual of the wider fraternity of which she was very much part of. She died in 2017, leaving her deep footprints in all the fields of her endeavors. We are very happy for the presence of her beloved family members with us today. The Department of Physics is organizing Professor Chellamma Memorial Lecture for the second time, a lecture series with one lecture every year by an eminent scientist using the endowment fund instituted by her family members. Prayer is the key to all the treasures of this life and hereafter. I call upon first MSc students for the prayer song. സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥ നീയല്ലാതാരാണാലംബം പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം ഏകാന്തരാവിൽ ദാഹാർത്തനായി നീ വിരുന്നു വന്നു ആരും കൊതിക്കുന്നോരത്താഴമേകി ആത്മശാന്തി തന്നു എല്ലാവർക്കും അത്താണിയായി നല്ലോർക്കു നന്മകൾ നൽകി എല്ലാവർക്കും അത്താണിയായി നല്ലോർക്കു നന്മകൾ നൽകി സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥ നീയല്ലാതാരാണാലംബം പാപങ്ങൾ പോക്കും കാരുണ്യമേ പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം. Now, I invite Professor Santosh Jacob, sir, HOD, Department of Physics, Mathew College, for a welcome speech. Chief guest for today, Dr. John Philip, Head Materials Division, Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam. Our principal, Dr. Mathew,
former principal and our alumnus, Dr. A.P. John sir, former faculty member, Professor Philip and Thomas sir, former Professor Thomas P. sir is not present here, Dr. Mathew, former HOD and principal of KVVS College of Science and Technology, Adoor, family members of Professor Chellamma Mathew, alumni members, former teachers, and former non-teaching staff, HODs and teachers of various departments, students, and all the invited guests on and off the dais. Professor Chellamma Mathew, also known as Chellamma, served the department from 1961 to 1986. She was not only renowned for her dedication as a teacher, but also for the irreplicable core values she holded and teaching skills that lacks in today's new generation of teachers. The department extends its sincere thanks to the family members of Professor Chellamma Mathew for their support in helping us to organize the memorial lecture for the benefit of the students. The first memorial lecture was organized on February 2020 as a part of the Diamond Jubilee celebration of our department. Even amidst the COVID crisis in 2021, the department organized several unique programs and seminars. A student support program with a special focus on IIT JAM and JUST was held on 8 August 2020. The resource person of the program was Mr. Jayakrishan from University of Tübingen, Germany. A career guidance program on academic and research opportunities in physics was conducted on 25th July 2020. Mr. Shyam Prasad, research scholar, IIT Hyderabad, was the resource person. The faculty development program on LaTeX organized by the department and spoken tutorial project IIT Bombay from 17th August 2020 to 21st August 2020. International Physics Colloquia was organized from 7th September to 11th September 2020, which was inaugurated by Professor Dr. Sabu Thomas, Honorable Vice Chancellor of MG University, Kottayam. The different sessions were headed by Professor Alex Shetler, Yale University, Israel, Dr. Nidin Mohan, IIT Kanpur, Dr. S. Sandeep, IIT Delhi, Dr. Raju Sam John, University of Auckland, New Zealand, and Dr. V. Srinath, NIT, Karnataka. On 30th January 2021, the Physics Association inauguration and a special talk on diamond spectroscopy was given by Dr. I. Hubert Job, Associate Professor, Department of Physics, Kerala University, as a part of observance of National Science Day celebration. An invited talk on nanotechnology, evolution, and scope for next century by Dr. Sapna S. Nair, HOD, Central University of Kerala, Kasaragod, was held on 20th February 2021. Erudite scholar in residence program, first of its kind in an aided college, was sanctioned by the Kerala State Higher Education Council, Government of Kerala, organized from 21st February 2021 to 27th February 2021. The program was inaugurated by Professor Dr. Sabu Thomas, Honorable Vice Chancellor of MG University, Kottayam, Professor Raju B. Ramanujan, National Technical University, Singapore, and Professor Rahul R. Nair, Manchester University, UK, led the sessions. Now, I stand here to welcome all who gathered here for the second Professor Chellamma Mathew Memorial Lecture. Our distinguished guest, Professor Dr. John Philip, Head of Corrosion Science and Technology Division and Head of SMARTS MMG, Professor in Homi Bhabha National Institute of Metallurgy and Materials Group, Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam.
will be delivering the second memorial lecture on how materials have been transforming our lives. Recently, Professor John Philip has been enlisted in the list of top 2 percentile international scientists published by Stanford University, USA in 2020, and is a recipient of Indian Nuclear Society Medal and Ron Hansa Award from British Institute, UK. It is a pleasure to have you with us and sharing your valuable time on behalf of Marthama College Department and all the distinguished guests and students participating in this program. I heartily welcome Professor John Philip to this program. Dr. Mathew sir has always offered his full support for the conduct of this lecture and is presiding over this meeting. He has always been a great source of motivation and an inspirational figure. On behalf of the department and all present here, I welcome you, sir. Dr. A.P. Jones, sir, former principal and our alumnus, is inaugurating the memorial lecture. Even in his busy schedule, sir accepted our invitation for inaugurating this program. On behalf of the department and all present here, I heartily welcome you, sir. Professor Philip Thomas, sir, former faculty member, will commemorate Professor Chellamma Mathew. Sir is closely associated with all the activities in the department. I welcome you, sir. Dr. Shambil Mathew, former HOD and Governing Council member, will give felicitation to this program. I welcome you. I welcome Dr. Shambil Mathew, sir. Family members of Professor Chellamma Kochama, sister of Kochama is present. Dr. Alex Paul sir is present. Prasad sir is present. Susan madam is present. Are attending in this meeting. I extend my heartily welcome to all. Former faculty members, former faculty member and HOD, Dr. Subhadra Devi teacher, E.V. Thomas sir, and teachers of the other departments. Non-teaching staff are also present in this meeting. Welcome to you all. I welcome Dr. Angel Susan Cherian, coordinator of the program, and all the faculty members, students, and everyone participating in this memorial lecture. Once again, I welcome you all. Thank you. I invite Dr. Varghese Mathew sir, Principal, Marthama College, for the presidential address. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന തിരുവല്ല മാർത്താമ കോളേജിന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ A.P. ജോൺ സാർ, ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ ജോൺ ഫിലിപ്പ് സാർ, ഫോർമർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ Philippen Thomas sir, former faculty member Professor Thomas George sir, Dr. Shamil Mathew, head of the department Professor Santosh Jacob, relatives of Professor Chellamma Mathew, Dr. Alex, Mr. Prasad sir, Mr. Binu Smida, former faculty members, Professor E.V. Thomas sir, Dr. Subhadra Devi, coordinator Dr. Angel, all faculty members and my dear students. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു സദസ്സിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. തിരുവല്ല മാർത്താമ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് NAAC accredited കോളേജ് 1998. അത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏക കാരണം
അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ഡോക്ടർ AP ജോൺ സാർ. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവല്ല മാർത്താമ്മ കോളേജ് എന്നും മുൻപന്തിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകർ പ്രൊഫസർ ഫിലിപ്പൻ തോമസ് സാർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മറ്റു ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ ഹാജരായിരിക്കുന്നത്. തിരുവല്ല മാർത്താമ്മ കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത വർഗീസ് ചാക്കോ സാറ്, അലക്സാണ്ടർ അച്ഛന്, ഫിലിപ്പൻ തോമസ് സാറ്, മറ്റെല്ലാ അധ്യാപകരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച അധ്യാപകരാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് 1998 നാക്കിന്റെ ഗ്രേഡ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിച്ചത്. അവിടെ പ്രൊഫസർ ചെല്ലമ്മ മാത്യു കൊച്ചമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ സാറ് വായിച്ചല്ലോ, ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് നല്ല ഒരു അധ്യാപികയായിരുന്നു, സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിനറി ആയിരുന്നു, മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ച അധ്യാപികയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച പ്രൊഫസർ ചെല്ലമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ മെമ്മോറിയലായിട്ടാണ് ഈ ലെക്ചർ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. സന്തോഷ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വർഷം ധാരാളം പ്രോഗ്രാംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി. എറിഡേറ്റ് ലെക്ചർ ഇൻ റെസിഡൻസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന ആദ്യ എയ്ഡഡ് കോളേജാണ് തിരുവല്ല മാർത്താമ്മ കോളേജ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചറും ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഈ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ ഓഫ്ലൈനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് സ്ട്രീമായിട്ടും ഇവ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത എല്ലാ അധ്യാപകരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് HOD സന്തോഷ് ജേക്കബ് സാറും ആയി തന്നെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ AP ജോൺ സാറ്, ഫിലിപ്പൻ തോമസ് സാറ്, എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും ചെല്ലമ്മ കൊച്ചമ്മ റിലേറ്റീവ്സിനെയും എല്ലാം ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഇവരിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളൂ. നാം ഈ COVID-19 മഹാമാരിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് നമ്മൾ പലതും പഠിച്ചു. തിരുവല്ല മാർത്താമ്മ കോളേജിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം നല്ലതായിട്ട് നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി NEP 2020 കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോളേജിന്റെ എക്സസൈസ് തന്നെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 2030 കൂടി ഈ കോളേജ് തിരുവല്ല മാർത്താമ്മ കോളേജായിട്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് മാറെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴുള്ള ഓരോ കോഴ്സുകൾക്ക് പുറമെ നമുക്ക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് മാറെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ആയിട്ട് മാറെങ്കിൽ മാത്രമേ കോളേജുകൾക്ക് എക്സസൈസ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതിന് AP ജോൺ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ രാജരി കോളേജിന് 3.83 സ്കോർ A++ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനിയും വരുന്ന നാക് അക്രഡിറ്റേഷനൊക്കെ കോളേജിന്റെ ഗ്രേഡുകൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അക്കാഡമിക് എക്സലൻസിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിലേ മതിയാവും. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഈ വർഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെലവ് മാത്യു മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ് ലെക്ചറും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് നമുക്ക് ജോൺ ഫിലിപ്പ് സാർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചെലവ് മാത്യു ഈ എൻഡോമെന്റ് ലെക്ചറിന് വേണ്ടി അതിന്റെ സീഡ് മണി തന്നിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ്സ് എന്തുമാത്രം വിഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. മാർത്താമ്മ കോളേജിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ എൻഡോമെന്റ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അവര് കൊച്ചമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ എൻഡോമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതെല്ലാം ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും തിരുവല്ല മാർത്താമ്മ കോളേജിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 2020 എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?
ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്ള ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ എന്തൊക്കെയോ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിവ്, ജ്ഞാനം, സത്യം, അതാണ് ഇന്ത്യൻ ചിന്തയിലും തത്വചിന്തയിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അറിവ് മാത്രമല്ല, പുരാതന ഭാരതീയ ചിന്തയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ആളിന്റെ എല്ലാവിധ വ്യക്തിത്വ വികസനവും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഭാരതത്തിൽ പുരാതനമായിട്ടുള്ള സർവകലാശാലകൾ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നോ ഫിസിക്സ് എന്നോ കെമിസ്ട്രി എന്നോ വിഷയങ്ങളായിരുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയുള്ള പഠനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലോട്ടുള്ളൊരു ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് ശരിക്കും ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫിസിക്സ് എന്നോ കെമിസ്ട്രി എന്നോ എങ്ങനെയുള്ളതല്ല, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇതിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എല്ലാ കോളേജിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ തന്നെ ഈ വർഷം മാർത്തോമ കോളേജ് MSc ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണോ? ഇറ്റ്സ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇനി കോളേജുകളിലൊക്കെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാം അടിമുറി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും എക്സലൻസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ കോളേജിന് എക്സലൻസ് ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രയോജനമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം നിങ്ങളിവിടെ ഡിഗ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ PGക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സിലബസിന് പുറമെയുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുള്ള ആഗമന കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഈ ചെലവ മാത്യു മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജിനും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും കാരണമാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite Dr. AP Jones, sir, former principal, Mathew College, for the inaugural address. Today's chief guest and lecturer, Dr. John Philip, Principal, Dr. Mathew, my colleague, former colleague, Professor Philip and Thomas, and all my former colleagues present here, members of Professor Chellamma Mathew's family, students, friends. We are gathered here for a very pleasant, to renew a very pleasant memory, the memory of Professor Chellamma Mathew. And it is quite appropriate that we have it in the form of a memorial lecture, which I understand is to be an annual program. And I especially take this opportunity to appreciate the goodwill of Professor Chellamma Mathew's family members for instituting this lecture, and the physics department for executing it every year. I hope this will be a great inspiration to students of all future generations. It was mentioned here that I am an alumnus of the physics department. Well, probably some may say I am a deserter because I left physics and went to the discipline of English for my postgraduate studies and so on. But physics is still very close to my heart. I remember
1961, when Professor Chellamma Mathew, whom we always affectionately called Chellamma, joined the physics department. I was doing my second year BSc at that time. She didn't have to teach us much. And if I remember correctly, she gave us some lectures on properties of matter, which was part of classical physics that we used to do at that time. Well, she was a very dear teacher, and she had the distinction of being the only lady in the department and the first lady to be lady to be appointed to the department. So her presence was very sobering, and it had its own beauty of fragrance in the department. She was a very loving and caring elder sister to us students. She was always willing to help us to any extent in our laboratory work, where she was all the time present. So I have very pleasant memories of Professor Mathew. Later on, I happened to be a colleague of hers, although in a different department. So we had plenty of opportunity to see each other. And she always kept that friendship intact. And she was a very good friend to all teachers in the college. Although in her last years, it was not possible for her to come to the college for any functions. On certain occasions, we former teachers used to visit her, and she was always in a very happy and satisfied mood living with her sister. I know how much her family cared for her. So we should all be, in a sense, grateful to them for taking care of such a dear teacher, dear to us. Well, I wish to pay my respects to my former teacher and colleague, Professor Chellamma Mathew, in just one word. Today's lecture is on the topic, how materials have been transforming our lives. Material sciences, which as departments in universities are of rather recent origin, I think. Not more than 40, 50 years since departments in this particular area were started in universities. I remember during my research days in Monash University, Melbourne, there was a nascent material sciences department there, where many Indian students used to come and study. And I had good contacts with them and tried to learn something out of them. And how materials have transformed our lives is a very important thought. About 5 years ago, I remember listening to a lecture by Dr. J.M. Thomas of South Florida University, who spoke on nanomaterials. And half jokingly, he said that one day you may be wearing shirts, which are in fact storage batteries. And you could put your mobile phone in your pocket and get it charged.
Well, it was not just a joke. He is working on it. He has been working on nanomaterials and how electricity can be stored even in fabrics. So all over the world, people are realizing the importance of materials for our life. So today's lecture on that topic is of interest, not only to scientists or students of science present here. I think it's of interest to all of us, even laymen like me, and anyone who is interested in the growth of science and what it can do to humanity. I do not know today's lecturer, Dr. John Philip, but I understand that he is a very eminent scientist specializing in this particular area. And I'm sure that today's lecture will be a great incident. It will be a great boon to all of us who are present here, and maybe some of you students will be prompted to take up further studies in this area and become scientists yourselves. I wish this seminar or this lecture all success, and I thank the organizers for allowing me to be associated with this program. With your permission, I declare this memorial lecture inaugurated. Thank you. Thank you, sir. Now I call upon Professor Philippine Thomas, retired Professor, Department of Physics, Mathew College, for sharing the reminiscence about Professor Chellamma Chellamma. Principal Dr. Varghese Mathew, former Principal Dr. A.P. John, Head of the Department Professor Santosh Mathew, my former colleagues and friends, and distinguished members of the family of Professor Chellamma Mathew, including Dr. Alex Paul, and my dear students. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുന്നതിന്, ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതിൽ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ലെക്ചർ, പ്രൊഫസർ ചെല്ലമ്മ മാത്യു മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ലെക്ചർ സീരീസിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്ന്, അറിവിൻ്റെ പ്രസരണം. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ്, അത് അറിവിൻ്റെ ഒരു പ്രസരണത്തിൻ്റെ രീതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു തലം കൂടി ഇതിനുണ്ട്. എനിക്ക് വന്ന ഒരു മെസ്സേജിൽ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അയച്ച മെസ്സേജിൽ ചെല്ലമ്മ മാത്യു മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ എന്നല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്, ചെല്ലമ്മ കൊച്ചമ്മ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാദ്യം ഞാൻ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഇത് വൈ such a very different title for this lecture rather than an official title for the lecture എന്നെനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി. പക്ഷേ ഒരു രണ്ടാമത്തെ തിങ്കിങ്ങിൽ എനിക്ക് തോന്നി that is more apt, ചെല്ലമ്മ കൊച്ചമ്മ മെമ്മോറിയൽ ടോക്ക്. കാരണം അതിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പ്രസരണം ഉണ്ട്. അറിവിൻ്റെ പ്രസരണത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Apart from that transmission of knowledge side, there is a transmission of the emphasis of relationship that is very much needed in the present day community. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മളൊരു പ്രത്യേക കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് കൂടുന്നത്. ഒന്ന് പാൻഡമിക്, അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പാൻഡമിക് ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം തന്നെയല്ല,
അത് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ ലൈഫ്, കൾച്ചറൽ ലൈഫ്, ഇക്കണോമിക് ലൈഫ്, റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതിനെല്ലാം ബാധിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു പാൻഡമിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയാനായിട്ടല്ല ഒരുമ്പെടുന്നത്. അത് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാൻഡമിക്കിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നിയോ ലിബറലിസം എന്ന് പൊതുവിൽ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയും. നിയോ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുമ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ലോകം ഇന്ന് എമ്പാടും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് നിയോ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയോ ലിബറലിസം എന്നും പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റും ക്യാപിറ്റലുമാണ്, മൂലധനവും വിപണിയുമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട്. അപ്പം മൂലധനം വിപണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത്? അതിന് ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന്, ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് ഈ മൂലധനം കൈമാറുന്നതിന്, മാറ്റുന്നതിന് ഒരു വളരെ എളുപ്പമാണ്, ക്വിക്കാണ്. അതാണ് ഈ നിയോ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. പല ചിന്തകരും പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ഹെജിമോണിക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ നേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അത് മൂലധനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഡോക്ട്രിനായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നേച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും, ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലും പോളാർ റീജിയനിലും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മാണ്. അത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. സ്വയമേ അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ. പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ സ്വാധീനവും എത്ര വലുത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നത് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഇച്ചിരി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂമനിസത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ചിന്തകളാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മാനവികവാദം എന്ന് അതിന് പറയും പൊതുവിൽ. ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമൊക്കെ വന്നപ്പം ഇക്വാളിറ്റി, ലിബർട്ടി, ഫെറ്റേണിറ്റി അതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റർ place for humanity to live in, a better atmosphere for humanity to live in, a better system for humanity to live in. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എംഫസിസ് ആണ് ഈ ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വേർ വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ്, സി, അവിടെയാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴ് ഒരു ചിന്താപദ്ധതി തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഒരുമ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളെ നമ്മൾ പുനർചിന്ത ചെയ്തേ ഒക്കുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതിയും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒക്കെ പുനർചിന്തനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഇന്ന് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ളത് ആ പ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പുനർനിർവചിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിക് എന്ന് സാധാരണ പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ മേധാവിത്വം, മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വിക്ടറീസ്, ജയാഘോഷങ്ങൾ, അതിൽ കഥയില്ല. മറിച്ച് പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പുനർനിർവചിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നും അതിന് ഒരു മേൽക്കോയ്മയുടെ ഭാവമല്ല, ബന്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചുമതലയാണുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയോ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിലെ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചു കാണും. ഈ മൂലധനം കൈയാളുന്നത് ആരാ? അത് ഭൂഗോളത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് ഭൂഗോളത്തിലുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം, ഒരു 2%, അത് തന്നെ കൂടുതലാണെന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത്. 2%-ഓ അതിൽ താഴെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ മൂലധനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ എന്ന് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുനർചിന്തനം ആവശ്യമുണ്ട്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് വ്യത്യാസപ്പെട്ട ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിന്തകരൊക്കെ അവരെ പാസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്, ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ബന്ധങ്ങളെ പുനർനിർവചിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ സ്മരണകളുടെ വലിയ പ്രാധാന്യം അതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കാരം, പുനർനിർവചനം സാധിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇന്നൊരു മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനായിട്ടുള്ളത്, ഈ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറ, പ്രത്യേകിച്ചും ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് വളരെയധികം മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതിനൊരു മോഡലായിട്ടൊരു പക്ഷെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ ചെല്ലമ്മ മാത്യുവിനെ എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ചെല്ലമ്മ കൊച്ചമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ സ്പേസിൽ, ആ ടൈമിൽ ഷി വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ഷി വാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഷി വാസ് യുണീക്ക്. അതൊരു പക്ഷെങ്കിൽ പിൻതലമുറ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 1961 മാർത്തോമ്മ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ 63 ഞാനിവിടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്, BSc ഫിസിക്സിൽ. അന്ന് ടീച്ചർ കൊച്ചമ്മേനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്റ്റിക്സ്. പക്ഷെ അന്നും ഷി വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഷി വാസ് എ സ്പിൻസ്റ്റർ ത്രൂ ഔട്ട്. വിവാഹം കഴിച്ചയാളല്ല. അതും അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഷി വാസ് റിവോൾട്ടിങ് അഗൻസ്റ്റ് സംതിങ്, റാദർ ഷി വാസ് അപ്ഹോൾഡിങ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ചെല്ലമ്മയുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊച്ചമ്മ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫിലിപ്പ് എന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫിലിപ്പിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊച്ചമ്മ എന്നും തരുമായിരുന്നു. അത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എനിക്കത് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തതയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ്. സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ഒഴുക്ക് എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതല്ലത്, മറിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പിന്നെ മനസ്സിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കൊച്ചമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർച്ചപ്പോൾ വന്നതാണ്. കൊച്ചമ്മയുടെ വീട് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഒരു വാഹനത്തിൽ ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നതിന്, പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, അതൊരു എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാവുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ആ ദൂരം കൃത്യമായിട്ട് നടന്നാണ് കോളേജിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതും ഒരു വ്യത്യാസപ്പെട്ട സമീപനമാണ്. ഒരു പ്രകൃതിയോടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഊർജം എത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ഇതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടാണത് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സ്മരണകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പുനർചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വാക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും ഈ മനുഷ്യ ആളത്വത്തിന് മെറ്റീരിയൽസ് വരുത്തുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ. ഈ സൈബോർഗ് എന്നൊരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യന്ത്രം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേസ് മേക്കർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയാണല്ലോ. അത് ഒരു രീതിയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ യന്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയോ ഒരു ചിപ്പ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചാൽ
നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഒരു ചിപ്പ് തലയിൽ ബ്രെയിനിൽ വെച്ച് ഒരു ഹ്യൂമൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ചിന്താപദ്ധതി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ പുനർനിർവചനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക്, ഒരു തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിയോ ലിബറലിസത്തിന്റെ ഒത്തിരി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാകും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനം ഉണ്ടാവണം, അവിടെ നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് 21 ലെസൺസ് ഫോർ ദി 21st സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹീബ്രു ചിന്തകന്റെ വലിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ പറയുന്നത്, ഈ സൈബോർഗ് പോലുള്ള യന്ത്രമനുഷ്യന്മാർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം യന്ത്രമനുഷ്യർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമില്ല, മറിച്ച് അത് ആ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഇല്ലാതെ വരിക, പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ നമുക്കുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങളിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ടെക്നോളജിയെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മറുചിന്തകൾ രൂപപ്പെടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതും ഇപ്പൊ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിനെ പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം എന്നൊരു പേര്, ടെർമിനോളജി തന്നെ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം ഉണ്ട്, പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസത്തെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള സമീപനം ഉണ്ടാകണം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ വലിയ സാധ്യതകളെ, വികസന സംരംഭങ്ങളെ, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റും ഒക്കെ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പല് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അത്രയും അനുകൂലമായ ഒരു വീക്ഷണമല്ല ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം, അദ്ദേഹം 2 സർവകലാശാലകൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ളത് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളത് പരാമർശിച്ചു, നളന്ദയും തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ച്. പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ അനേക വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കോളേഴ്സാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ബെമൂല പോലുള്ളത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിടക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കോളേഴ്സ്, ഉന്നത പഠനം നടത്തുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ഉള്ള ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ വേർതിരിവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിവിനെ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ടൂൾ. നോളജ് വാസ് ദി ടൂൾ ഫോർ പവർ ആൻഡ് സപ്രഷൻ. അത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കരുത് എന്ന് നിർബന്ധം വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ വിമർശിക്കേണ്ടതായ ചില രംഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ വിശദമായിട്ട് പോകുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം, എല്ലാവർക്കും അറിവ് ലഭിക്കണം, ആ അറിവിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകണം. അതിന് NEP എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു എന്നുള്ള മറുചോദ്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഉയർത്തണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ ഞാൻ മുൻപ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ അറിവിൻ്റെ പ്രസരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധങ്ങളെ പ്രസരണത്തിനും ബന്ധങ്ങളെ പുനർചിന്തിക്കുന്നതിനും പുനർനിർവചിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.
എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, sir. Now I invite Dr. Samuel Mathew, sir, our former HOD and now the principal, KVVS College, Adur, for the felicitation. Thank you. Dr. Varghese Mathew, Principal of Marthoma College. Today is our chief guest and my best friend, Dr. John Philip, our former principal, and our alumnus, Dr. A.P. John, our dearest former colleague, Professor Philip and Thomas, Head of the Department, Professor Santosh Jacob, former teachers, former non-teachers, family members of Chellamma Kochama, present colleague, teachers, and my dear students. ഷമൽ സാറെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. ഷമൽ സാറെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട്. എല്ലാവരെയും വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെക്ചർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഒരു COVID-19 പാൻഡമിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരണത്തിൽ മഹാമാരിയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ലോകം ഇന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നാനോ സൈസിലുള്ള ഒരു വൈറസ് ഇന്ന് ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലോക ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവിത ശൈലിയെ തന്നെ എത്രമാത്രം ഇത് മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഇത് വളരെ അധികം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പുതിയൊരു ഏറെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ജീവിത രീതിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ദിസ് നാനോ-സൈസ്ഡ് വൈറസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ദി ലൈവ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം തന്നെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെല്ലമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ നടത്തുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്തും കൂടിയായ വേൾഡ് റിനൗൺ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോൺ ഫിലിപ്പാണ്. ജോൺ ഫിലിപ്പിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ മാർത്തോമ കോളേജിലേക്ക് അതുപോലെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഈ ലെക്ചർ നടത്തുന്നതിന് ലഭിച്ചത് തന്നെ വളരെ ഒരു സന്ദർഭം, വളരെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുകയാണ്.
നമ്മൾക്കുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിന് ലെക്ചർ നടത്തുന്നതിന് കിട്ടും. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിക്കുകയും നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലേക്ക്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നത്തെ ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ദിസ് നാനോസ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ലൈഫ്സ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ദിസ് നാനോ വൈറസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ദി lives of human beings. സോ ഈ ഒരു ലെക്ചർ സുപ്ലബന്ധോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We are privileged with the presence of Dr. A.P. Jones, sir, former principal of Mathew College, and Professor Philippine Thomas, sir, retired professor, Department of Physics. They, despite of their busy schedule, spend some valuable time with us. We thank them from the bottom of our heart. I invite our dear principal, Dr. Mathew, sir, to give a token of love to Dr. A.P. Jones, sir. I invite Dr. A.P. Jones, sir, to receive it from our principal. Now I invite our former faculty, Professor E.V. Thomas, sir, to give a token of love to Professor Philippine Thomas, sir. Now I invite Professor Philippine Thomas, sir, to receive it from him. Without any break, we are starting the technical section. Professor Dr. John Philip, FNASC Professor, Homi Bhabha National Institute and Head, Smarts and CSTD, Metallurgy and Material Group MCG, India, Indira Gandhi Center for Atomic Research, elected as a Fellow of National Academy of Sciences, named in world's top 2% scientist by Stanford University, USA, won Homi Bhabha Science and Technology Award of BAE and a highest cited order of ICGAR. We are privileged for he is taking a second memorial lecture on the topic, how materials have been transforming our lives. I honorably welcome him for the lecture. I request all to be silent. A very good morning to all of you. And it is indeed my pleasure to deliver the second Chellamma Kochumma Memorial Lecture. And I would like to thank the organizers, especially my good friend, Dr. Mathew, for having me for this lecture. So COVID pandemic has made us to embrace many challenges. And this is one challenge that we have learned how to overcome. And I'm extremely happy to deliver this lecture. And I was in your college a couple of times when Samuel was there. I also gave a talk in the same auditorium, I believe. And I heard the initial talk by the principal and the faculty members about the teacher, your beloved teacher, Professor Chellamma Kochumma. I just want to say a few words about her, though I don't have much background information about the teacher,
All I want to say is a good teacher or a great teacher makes the institution great, and a teacher can change the fortunes of many students. I'm sure Professor Chellamma is one such teacher who would have made the teaching fun and inspired many young minds. That must be the reason why this particular memorial lecture is organized by her colleagues. With this, I move on to my lecture, which is on how materials are transforming our life. Let me share the PPT first. You have to, I see that host disabled participant screen. Can you enable sharing my screen? Dr. Angel? Sir, it is now available. Yeah, now it has come. Yes. Well, the title of my talk is Materials, How Materials Are Transforming Our Life. I'm not confining my lecture to nanomaterials. I just want to give an overview of the genesis of materials and how materials have emerged over the years. This particular slide, you would see we have started with the Stone Age era, and we live in an era called materials age. So what is shown here is when the life began, we didn't have any of the materials that we see today. So the most of the tools used in those period was based on stone. Stone-based sharp objects were used. Stones were used to create fire. And then we learned the art of making bronze and then the art of making iron, which has transformed our life in a big way. And in this graph, what is shown is the human civilization is divided into ages based on the material that dominated over a period of time. Here you see silicon, which is the heart of any electronic gadgets that we see today, is invented only in 20th century. And imagine a situation without silicon. So the materials are the key ingredients to any technology and the driving force for continued progress and societal change. This is the point I want to emphasize from this. So materials have also been instrumental in our migration from the Stone Age era, which is depicted very nicely here, to the current materials age. How many materials have gone into the costumes, weapons, and the transportation of a modern soldier? That tells all about the importance of materials. So the science in physics or chemistry and material science, we study the relationship between structure and properties of material, which is very, very important. But that is not enough. You may be able to invent a material. You may be able to study the properties of material. You may be able to show that this material's structure is this one. But that is not enough. You need to have innovative thinking and engineering together to solve all our problems and create technologies. So that is how we have achieved all these technologies. See, you would have studied piezoelectricity, which is discovered in 1890. Okay, 18th century piezoelectricity. You know what is piezoelectricity? You apply voltage across a material, it produces
a voltage. You apply a voltage, it produces stress. Or you stress the material, it produces a voltage. Very simple. But now, if you see the piezoelectricity and piezoelectric materials applications, you find thousands of applications. These applications were in there in 19th century also. Starting from the lighter that you use, it is piezoelectric. If you go to a scan center, the scanning, ultrasonic scanning is done by piezoelectric materials. Okay, and NDT, and even your airbag in your car is activated when there is an impact because of the piezoelectric actuators in the car. So you find thousands of applications for piezoelectricity and piezo material because of our engineering skill. We were able to make all these technologies. What I have shown here is some of the technology that we have is because of all these materials we have invented over the years. Now the question is to the students, are we happy with the current materials and technologies? Let us talk about technologies, because two most important things that we have today is the laptop and mobile phone, and many of us will not be able to survive without a mobile phone because we don't remember the phone numbers, right? So are we happy with these technologies? They seems to be very happy, but are we happy with these two technologies? If we are happy, we don't have to do further research for materials, for new materials or advanced materials or nanomaterials. But we have problems with all these technologies. Just I'm giving only two examples, laptop and mobile. These are the situation we see around us. The most important thing is the battery itself. Battery drains very fast. Ideally, what we want is a battery that lasts a day or a week or a month. That is our target. The technology has to mature. So the existing materials are not able to provide the kind of requirements that we need. And the laptops, if you see, laptops are producing a lot of heat. And if you use it for a few hours, this would be the situation. The amount of heat generated is good enough to make a bullseye. So we have several problems with the laptop and mobile phones. There is scope for improvement. Okay. So in the case of mobile phone battery, we want thinner and flexible. It is becoming thinner and flexible, but it is yet to become flexible. You should be able to fold your mobile and put it in the wallet or pocket. That is what you need, wearable technology. And sooner or later, now we have virtual assistants, and like Siri or Alexa, you can speak and get a control or get what you want. But in future, what is going to be is perceptual control. You may be able to stare at the screen and get what you want from your gesture. This is all about the new technology which is coming. We have similar requirements with regard to laptop also. Battery, now it lasts maybe 14 hours, 16 hours with a good make. And we need even faster processor. We are behind the cores of the computers. And the computers are generating a lot of heat. It is one way of draining the battery. The electrical energy is converted. So you want thinner devices. Thinner means it will consume less power. And we need better keyboards and touchscreen till we get a perceptual control on our devices so that you don't have to use the mouse or keyboard. And flexible display. This is the latest technology which is coming. Things are flexible, so you can fold it. It is not going to break, and it can be used, and it will be lighter also. So to sum it up, our requirement is smaller, better, stronger, and cheaper. These are the mantra. Okay. So we have materials, but we need better materials which are cheaper, or in terms of metals, if you take a stronger,
They are strong, materials are strong, but we want lighter. It is possible to produce materials as good as titanium or steel, but maybe 10 times lighter. So that will reduce the weight of aircraft, reduce the weight of automobiles or your vehicles. All these things can be done if you deal with the structure of materials and invent new materials. So these are the requirements. We need better materials for computer, storage devices, cell phone, biomedical sensors. We need semiconducting materials for light emitting diodes. We have materials, but we want improved efficiencies. Efficiency we want to improve. Okay, so similarly, we have requirement for photonic materials. We need high strength and lightweight materials. I will talk about this a little later. How we can learn from nature and produce high strength and lightweight materials. We need high temperature ceramic materials for jet engines, and we need corrosion resistant material. This is a very important area we are working on. Corrosion, you see, the corrosion of various things, even your gate and your grill and all metals are corroding. So once in 4 years or 5 years, you have to paint it, you have to spend a lot of money on it. But if a material is not corroding, you can save a lot of money. The annual cost for addressing corrosion is about 3 to 4% of GDP of developed nation. Imagine how much money we spend on addressing corrosion. This is a big problem for ship, which is to be taken to the hull and paint the entire thing. Otherwise, there can be accidents. So these are the things we want to have it. And that is the reason why we are still pursuing research on new materials or better materials. I hope you understood. So in our search for better materials, we came across a class of materials with ultra fine dimensions exhibiting interesting properties. Samuel talked about nanomaterials. See, the problem that we face today is because of a nanovirus. It is very small. It is not truly nano. It is slightly on the higher side of nano, 100, 120 nanometers is the dimensions of virus. We cannot see them. If we can see the virus by some means, probably we can escape from that. A fly is coming, okay, close to us, and we can escape from. But the nanoparticles, no way you can escape because we cannot see them. Okay, so I will talk about it a little later. And for the benefit of student, I will introduce what are nanomaterials. Are materials with the dimensions in the range of 1 to 100 nanometers, or internal or substructure or at nanoscale. Nanoscale is 1 to 100. That is what it is defined now. And nanoscience is all about the science of matter on nanoscale. That is 1 to 100 nanometers. And nanotechnology is the design and production of structures or devices or systems by controlled manipulation of materials at nanoscale. This is these are the things students should remember. So nano is what we talk in nano is above the atomic or molecular level or scale and below the macroscopic scale, or we call it bulk material. Now, how they started, again, the role of physicist is very important. That is what I want to highlight here. The person who talked about nanotechnology, at the time, the term nano was not there, talked about the possibility of nanostructures and nanotechnology was the great physicist you would have read about him, Richard Feynman. He was a professor at Caltech. He gave a lecture in 1959, much before nanotechnology or the concept of nano came in. He was a truly visionary. And the title of his talk was, "There is plenty of room at the bottom." Okay? The focus of his speech was about miniaturization. He talked about miniaturization in 1959.
Remember, what he talked about is how he believed man would create increasingly smaller, powerful devices by manipulating and controlling individual atoms and molecules. Even at that point, we were not able to see ultra fine things. We had transmission electron microscope, but we were not able to see truly nano-sized objects. But he asked a question: why can't we write the entire 24 volume of Encyclopedia Britannica on the head of a pin? This was a question he asked at that point of time. The most celebrated quote of Richard Feynman is here: the principle of physics, as far as I can see, do not speak against the possibility of maneuvering things atoms by atoms. It is not an attempt to violate any law. It is something in principle that can be done. But in practice, it has not been done because we are too big. This is the point he has made in 59. He talked about TM, biological system, miniaturization, computer, rearranging atoms. All these things were speculation at that point of time. He even talked about etching few lines of atoms wide with electron beam. He said the possibility is there. At that time, it was not possible, but he said it is possible. It is not against the principle of physics. And today, many of Feynman's speculations have become reality. That is the power of physics and your understanding of subject. So this is what you see today: 40 nanometer wide NIST logo made on cobalt atoms on copper surface. You can see the cobalt atoms sitting on copper surface. The ripples that you see here in the background are made by electrons, which create a fluid-like layer. If you see a colloidal system under microscope, you can see ripple because the thermal energy, the Brownian motion, and the movement of molecules in the liquid causes the Brownian motion. The same thing we can see if you go to a very powerful electron microscope. Now you can write the entire encyclopedia in a small size, which is close to the head of a pin. So all these points he talked about, he speculated. What he speculated has become reality. That is the prophetic lecture by Feynman. And the term nanotechnology was coined in 74 by a Japanese professor called Norio Taniguchi. And the person who promoted this field is Eric Drexler through 2 books and many speeches. Now we are seeing huge improvement or huge advances in this field because of techniques like scanning tunneling microscope, high resolution TM, and even affordable atomic force microscope. These are the systems that gave major impetus to nanotechnology research. Now, again, for the benefit of student, just 1 or 2 slides on nanomaterials and nanostructures. The nanostructures, you know that at least in 1 dimension, it should be 100, say 1 to 100 nanometer. So it is available in 3 different forms. One is you can have a coating on the surface where the coating thickness can be in nano. Or you can have nanotubes or wires. For example, carbon nanotubes we have now. Nanorods we have, where the diameter in 2 directions, it is nano is there. Diameter of the nanotube is in nano, but the length can be micron scale also. Then you have nanoparticles. This is very important. Nanoparticles in all 3 directions, it is nano. Diameter of the particles nano. So this is how the nanoparticles are classified. And of course, this is what Feynman told. We are not able to see nanostructure or small things because we are too big. The smallest thing you can see with the naked eye is our hair, human hair, probably. Okay, so what is the dimension of human hair? It's typically about 40 micron.
which is 300,000 bigger than a nanometer. So if you want to see something smaller than a human hair or 100 micron, you can go to an optical microscope, which is there in the biological lab. You may see even in physics and chemistry labs nowadays. So if you go to a light microscope, light is what it is used as a source to visualize this. So there, the limitation is set by the wavelength of light used. So visible range, you start from 400 to 700. Roughly, what you can resolve is lambda by 2. So that means around 200 nanometers you will be able to see, not below, even with the best microscope. So you need to go to an electron microscope, which the wavelength is sub-nanometers. So you will be able to see all these nanostructures, nanoparticles without any difficulties. So it is possible to produce nanomaterials by simple chemistry. Anybody, even +2 student, can produce some nanomaterials by simple chemistry. But the problem is, if you want to see the structure of nanoparticles and if you want to manipulate these nanoparticles, obviously you need to have tools. You need to have, equipments like electron microscope. If you want to authentically say that, I have produced 10 nanometer size particles, and what it is there in this beaker is nano size particles. This you would be able to say only if you have a microscope. But there are indirect ways of getting information about the sizes. The nano size, for example, the crystallite size you can obtain from XRD. If you work with gold or silver nanoparticles, you can get it from the plasmon resonance frequency. That is, spectroscopy will give you the information about the size of particles and the morphology of the particles you can get. So if you don't have facilities, you can work with materials which you will be able to handle or get the information that you want. So this is the range where the nano falls. And when you don't see things with your camera, you go for zoom. And how many times you have to zoom in steps of 10. This is what I'm going to show in this movie. So what you see here is 10 centimeter square area. So this length is 10 centimeter. It is somebody's hand. Suppose if you want to see this part zoomed in this window range, you put a 10x magnification. That is what you see. And if you want to zoom this area further by another 10x, you put another 10x. So that is what you see with 10 raised to 3 magnification. If you put another 10x, this is again your hand. You put so much zoom. What you see here is 100 micron square area. So you see, and if you want to see further, if you put 10x, another 10x magnification, you have to go inside. You will be able to see a white blood cell, and the diameter is about 10 micron. You put another 10x magnification, you see one portion, zoomed portion of the white blood cell, and you put another 10x, you will be able to see the DNA, the helical structure. Roughly you can see. If you want to see the helical structure magnified, you have to put another 10x. So that is what you are able to see. The helical structure, nice helical structure of DNA molecules. So how many times, how much magnification you need if you want to see nanometer, 10 nanometer you have seen. That is the kind of magnification. It is possible with electron microscope, but it is not possible with optical microscope. You put another 10x, you will be able to see the constituents of DNA too. So this is the kind of magnification that you need to see the nanomaterials and nanostructures. So the nanomaterials are in between isolated atoms and bulk materials. So the size is 1 to 100 nanometer. The size reduction in a special
dimension leads to dramatic changes in physical as well as the chemical properties of material. The two most important aspects that change the properties of material is increased relative surface area. I will show you an example. And second one is the quantum size effect. That means if you reduce the particle size to a few nanometers, you will be able to confine the electrons and holes within the particles. That gives rise to very strange properties. This is very important when it comes to optoelectronic and other devices. So the power of surface area to volume can be understood easily from this picture. What I've shown here is a cube, and the surface area in this particular case, one side is 1 centimeter, and the total surface area of the cube is 6 centimeters square. Now, you divide this 1 centimeter cube into 1 millimeter cube, you create so many particles, and the total area, surface area here will be 60 centimeters square. Surface area you create. Now you divide this 1 millimeter cube into 1 nanometer cube. You will have a total surface area of 60 million centimeters square. So with 1 centimeter cube, you produce particulate, millions of particulates, and these particles are good enough to spread an entire football ground. That is the power of surface area. So one coin you divide to nano, that the number of particles, you can spread it across an entire football ground roughly. So this is the technology we want. We can minimize the quantity of material used in painting and coatings and various applications, which minimize the amount of material that required to cover an area, as long as you have good adherence of the coating on the substrates. Now you see why the surface area is affecting the properties of materials. See, if you take a 5 nanometer size nanoparticle, okay, the surface area, the surface atomic contribution, that is the number of surface atoms exposed to the surface, is 45% when it is 5 nanometer. If you go to 1 nanometer, 92% of atoms are exposed to the surface. So this is how it is varying with the particle size. 20 nanometer down to less than 1 nanometer, you will see all the atoms are exposed. When the atoms are exposed, what happens? It will have less cohesive energy because there are few neighboring atoms and there are broken bonds and they are not well coordinated. As a result, the material which melt at 1000 degrees centigrade or 800 degrees centigrade can melt at 200 degrees or 100 degrees. That is what it is shown here. When the size is reduced, you can see it melts even at room temperature if the size is so small. So this property of materials are exploited for sensing application, catalysis, and so many other applications. So here what you see is the properties in general. These are the properties that change in a big way when the size of the particles are reduced. The melting point changes, the fluorescence properties change, the electrical conductivity changes, thermal conductivity changes, and the magnetic properties changes, the mechanical properties and chemical reactive. All these properties can change when you reduce the dimensions of material. Now, materials and nanotechnology has evolutionary and revolutionary applications. I think I have to go fast, so I will skip some of the things, but I will just briefly talk about each one. So there are plenty of applications. This is called evolutionary and revolutionary nanotechnologies. We are still
stuck with the evolutionary applications. We are yet to get yet to see revolutionary applications. So what is the evolutionary and revolutionary applications? We're trying to improve the existing processes, materials, and application by exploiting the unique size-dependent properties of nanoparticles. That is the evolutionary nanotechnology. And the truly revolutionary nanotechnology may come 25 to 50 years from now. Then you may be able to see nano robots. You may be able to see nanomedicines performing diagnosis, surgery, and drug delivery. All these things are speculations today. But like what Richard Feynman talked in 59 is a reality today. So what is talked about today may become a reality several years later. So we need to work towards it to achieve these things. In principle, it is not difficult because we will be able to arrange atoms one by one and create structure. So what is the cost involved in arranging atoms and make an object? This is the point, important point, because that should be cost effective. You should be able to make things, because from the carbon you can make diamond. But the process is so tedious, and the investment required to rearrange atoms and make crystals like that is very, very high at this point of time. So this is the evolutionary nanotechnology. See, this is the first point contact transistor built in 1947. You see the size. And now Intel's technology, a processor, if you take 32 nanometer, now it has come down to 12. And this has 1.9 billion transistors. So you need to think, okay, how much is the reduction? 3,000 to 4,000 times is the reduction of the interconnects that we see today. So we have moved from micron to nano. That is the reason why we see all these changes. This was the first computer, and in between, when we were students, we used to see this, and now we have the laptops. And that's the case with mobile phones or camera that we have today. And the nanomaterials are used to improve the products. That's what I want to convey. I do not have time to discuss them. So here what is done is, people use different nanomaterials. You can produce nanomaterials of any materials that are available here. So you can go in different routes and produce nanomaterials, silver, gold, zinc or silica. All these materials and their oxides are prepared, and the properties of these nanomaterials and the materials are exploited for various applications. For example, if you have a cream made with micron-sized and nano-sized, what you see is, you don't see the whitish tinge when this cream is applied. It is transparent. That is the beauty of it. And the fabric, if you have a nano coating on the fabric, it becomes non-wetting, or it will not allow dirt to stick on it. And the fridge, if you take, you can have antimicrobial properties of silver nanoparticle is used. So there will not be any odor, and your socks also will not smell at all if you have silver nanoparticle. So like this, nanomaterials are used in almost all domains. That is what I want to tell. All these technologies, all these products, you can see nano in one form or another form. For example, the tennis racket and tennis ball, the carbon nanotube is used to improve the bouncing and the properties of the tennis balls and tennis rackets. So all these technologies are evolutionary, and the materials are used to improve the properties, not as with the nanoparticle. When you make things with nanoparticles alone, that becomes revolutionary. That is the point. And this kind of coatings can be used. For example, super hydrophilic titanium dioxide coating, if you give, there will not be any fogging on the mirrors. After you take a hot water shower in your bathroom, you will not see any water droplet clinging on the surface of the mirror. So nanotechnology used in almost all fields,
And this is what I want to show you: energy sector, medicines, nanotechnology, and biotechnology, nano devices. People use it, optical engineering, defense, bioengineering, cosmetics, and nano fabrics. These are the areas where nanomaterials are used to improve the quality of existing product. We have been gaining inspiration from nature for centuries. And in nature, there are so many different types of nanostructures, but we were not knowing that they are nanostructures. We have learned many things from nature, yet we have to learn many things to solve all our problems. If you learn from nature, obviously you will solve all our problems. I just want to give you a few examples. You know, one thing, the shells that you see, and some of the flies, this, what is special about it is very hard, but it is very lightweight. This is what the engineers are looking. They want lightweight, but harder material, stronger material. And the one's eye, some of the flies will be able to see even under darkness. And this is again because of some kind of nanostructure. Calcite, coccolith, these are calcite crystals, and some of the flowers are able to survive even at very high UV radiation. And the color that you see here is the natural structural color. It is not the pigmented color. Pigmented color is what you use for painting, but this is the structure. The layers on its wing is it is able to show different colors because of the nanostructures on their wings. And the lotus leaf, I will show you one example. And gecko. Gecko, what is special? Gecko will be able to move up and down very fast, you know, on the vertically up and down. Even it can be on the ceiling. You wonder how it is able to cling on the walls. I just tell you an example why this is hard and the chalk piece is brittle and lighter. Both the shell and the black chalk piece, if you take, both are made of calcium carbonate. And in this case, calcium carbonate is glued with carbohydrate protein mix. And very recently means 2011, you know, one scientist decided to take this oblong shell, a cross-sectional image is made. What was found was very surprising. It has a hierarchical structure, micro nanoscale structure, or the brick and mortar like structure. This is the structure they found. Because of this hierarchical structure, you are not able to break them very easily. Even if there is a crack on the surface, it will not propagate down because of this mortar and shell-like structure. And this gecko is able to move up and down because if you just take this to an electron microscope, scanning electron microscope, you see this kind of foot hairs. There are millions of foot hairs. If you zoom it further, this is what you see on the foot of a gecko. These foot hairs, millions of foot hairs, these are typically 200 nanometers, the diameter of a single hair, millions of hair. These hairs are able to create a very strong attractive force. The wonderful forces you study in physics, that kind of forces it is able to create, and that force is the reason why this is able to stay vertically or move vertically up and down on the walls. So now what engineers are trying to do is they're trying to develop this kind of technologies to create robots, and probably 20 or 30 years from now, you will be able to climb without a ladder using this kind of foot head glasses. You also wonder why lotus is able to self-clean. It doesn't wet the surface. And you wonder, probably you were curious at some point. Now, it is understood why it is giving this kind of self-cleaning or non-wetting characteristics. Again, a German botanist decided, look at the surface of lotus leaf. This is what he found, quite surprising and stunning.
It has nano bombs. It is called papillose epidermal cells. Typically, about 10 micron is the dimension. If you zoom one of these bomb very carefully with a again electron microscope, you will see nano features, very fine epicuticular wax crystalloids. These crystalloids, along with the micro nanoscale structure, gives rise to self-cleaning ability. Now, you can create such surfaces. There is a big problem. I told you, everything is corroding. You have to paint the metallic part once in 4 years or 5 years, because otherwise you will have to replace it. So every year, every 4 year or 5 year, you are spending a lot of money on painting metallic parts. This can be avoided. Once you have this kind of structures, the water droplets will not be able to, wet the surface, because the surface area that make contact with the droplet that makes contact with the surface is only 7% when the contact angle is 170. This kind of structures can be created. This is the structure which is created in our lab. See, these are the droplets sitting on P91. It's a kind of steel and titanium surfaces. And when you observe these structures, okay, the surface features, you can see cauliflower-like structure. And if you zoom in, you will be able to see the nano features also. I'll show you a movie, how it behaves. These are samples made by students. And this side is, one side is coated, the other side is, this is uncoated, and this side is coated, super hydrophobic. See, the water droplets are rolling off. It is not wetting the surface. And I'll show another movie how it is cleaning. This is uncoated and this is coated surface. Here, to show you, some dirt particles are put. And here also we have dirt particles. And what happens when you drop water? In this case, uncoated surface, you can see the water droplets are wetting the particles and remaining. And in this case, you see water droplets are taking the dirt particles and rolling off from the surface. This is what exactly a lotus leaf also does. Okay, so it is possible to create that kind of structures on any metallic or other surfaces also today. But there are some challenges, but it will find huge applications in different fields. For example, the surface is corroding, the surface is uncoated, and this surface is coated. And if you dip it in salt water, this side will not corrode, whereas this side will be completely corroded. So there are some issues which are to be addressed in the coming years. This will be addressed and this will become a technology. So I think I will rush through the last part of my lecture, which is on smart nanomaterials. What are smart materials? First, you need to know what are smart materials, and then you will be able to understand nanomaterials. You know that what is nanomaterials. Nanomaterials are materials with dimensions ranging from 1 to 100 nanometers. What are smart nanomaterials? In general, to understand this, if you look at this plant, you would have seen this plant, touch me not, or we call it sleepy or shy plant. And the botanical name is Mimosa pudica. What is special about this plant? When you touch, the leaves fold inward and droop, and then it reopens a few minutes later. So when you touch it or shake it, or when the temperature is high also, you will be able to see this kind of response. It is a stimulus, a response to a stimulus. And you have many such materials around us. For example, the piezoelectric material is a material where you apply a voltage across it, it produces a stress, and you stress it, it produces a voltage. And if you don't stress it, it doesn't generate any voltage across it. Similarly, nanomaterials, when you reduce the size of bulk materials to nano, you will be able to disperse them. You will be able to put it in water or other solvents. And these tiny nanoparticles have some special abilities
to modify the liquid properties, because the liquid can become magnetic. You would not have seen a magnetic liquid, but here you see the fluid. This is a fluid, and it is kept between the pole pieces of an electromagnet. And now you see the action when the magnetic field is removed. So this is with the field on. Now the field is removed. What you see here is the droplet, the liquid is falling off. Now again, when the field is applied, you will be able to see the liquid is driven to the center area where the magnetic field is quite large. As long as you apply the magnetic field, the fluid remains there. This is the special properties of nanomaterial. Now I will show you another fluid which changes color. Okay, so this is kept inside a solenoid coil. That means you can generate magnetic field in this region. And when you switch on the magnetic field, increase the magnetic field strength slowly, look at what happens to this fluid. So this is the natural color of the fluid. And you see now the color of the fluid is slowly changing. And this has become green, and this has become fully green, and little bit of yellowish color, and this case it's orange. Okay, so the color of the fluid is changing when you subject the magnetic field. The first case with the magnetic field, the properties of the fluid is changing. And if you take this fluid to a very powerful optical microscope and look at what happens when you apply the magnetic field, this is what you see. So these are the structures that you see in the fluid under optical microscope. When you remove the magnetic field, you see the chains or the structures are disappearing, and you see the particles which are under Brownian motion. This Brownian motion is what I talked about. It is because of the movement of water molecules, you are able to see the Brownian motion. Now, when you put the magnetic field again, you can see the structures are formed, one-dimensional structures are formed by the nanoparticle. This is a perfectly reversible process which can be used for various interesting applications. So what is this black fluid? It can be produced in your lab also. It is very, very easy. If you take iron oxide particles, iron oxide, bulk iron particles, and you mill it, you reduce the size, like in mixie you reduce the size of grains and you make powders. Similar way, you have to go to high speed attrition mills where you can reduce the dimensions of micron size particles to nano size. If you can make such nano size particles and create a surfactant layer, this is to protect the surface. You have to protect it. This is very important. The surface chemistry is very important. And then you will be able to dispose them in a fluid, and then you will be able to see this kind of liquid and magnetic properties. And there are plenty of applications. I'll skip this. And one most interesting application that we have demonstrated is that if you have these tiny nanoparticles in a liquid, this fluid will be able to carry the heat very effectively from the device. Beautiful. This is something we have shown in the year 2008, that if you put a small fraction of nanoparticles in a fluid, the thermal conductivity can be enhanced by around 250 to 300 times that of a conventional liquid. So this has huge benefits in electronic industry, especially when we talk about nano devices and nanotechnology or miniaturization. This technology has very, very high amount of application, especially in micro and nanomechanical devices. So the heat transfer abilities because of the nanostructures that you see in the microscopic image, which I showed. Another interesting application that we have developed for this material is detecting defects in material. For example, rail track. How do you know there is no crack inside the rail track? Or you have oil
and gas pipeline. Gas is taken or oil is taken through pipelines. And if there is a crack inside, it can be catastrophe. The gas can escape and there can be fire and, hazards are huge. So these pipelines and railway tracks are to be inspected routinely. Even if there is an internal defect, it can be catastrophic. So there is a technique when it comes to magnetic materials or ferromagnetic materials, which is called a Hall sensor, or you can use magnetic sensors to detect defect. And we have shown that this color changing fluid can be used to image and detect defects in material. So all you have to do is you have to make a film of this fluid and place it on the material and magnetize it. You will be able to see the region where the defect is present. In this case, you can see this is the place where defect is present. You see a color indication. So by looking at the color change, you will be able to find where the defect is present and how severe the defect is. It is possible. So this is how it is done. You put a film and just magnetize. You can see the region where the defect is present. And if you remove the magnet, again, it will have the natural color. So that's the technique. And we can also, if you have white light, you can produce all kind of colors, like the butterflies are generating different color. It is possible to generate using this fluid. And we also shown that application in sensing. For example, if you have water sources, water bodies, whether it is polluted or it contains toxic ions, this can be detected and manifested by looking at color change or by looking at the spectral changes in the fluid. And this is also used for looking at the interaction forces and how these molecules interact with colloidal particles, and you will be able to see the kind of structures and the interaction forces. This is very important to tell or to assess the stability of colloidal suspensions, which are used in different forms. For example, the syrups that we use today and the pharmaceutical formulations and food products, all these things as a shelf life. If you want to extend the shelf life, you need to stabilize them and you need to understand the intermolecular forces. This can be probed by using this kind of system. And even we can see the conformational changes of molecules at the interfaces by looking at the spectral changes seen from the samples. And the last slide is on the magnetic hypothermia. This is another applications we are pursuing now. This is towards cancer therapy. Because cancer therapy, there are many ways you can do that. Chemotherapy is one thing. And here what is shown is this magnetic particles you can inject to the tumor or cancer cells after identifying it, and then apply an AC magnetic field at frequency around 120 to 200 kilohertz. Then because of the relaxation mechanism, localized heating can be achieved in the cancer or tumor cells. This is what we do. We have a setup and you can see the kind of temperature you need to achieve in the cancer cell is around 42 to 45 degrees. This you can achieve very fast using this magnetic nanoparticle. So you have seen many applications of magnetic nanoparticle. And I conclude this will be the last slide. And what I'm showing here is materials are the key ingredients to any technology. Okay, so materials, over the years we have invented many materials, and these materials are the building block, and this building block remain in the box without anything unless you think, imagine things and try to build it. That is the job of an engineer. When it is engineered, processed and engineered, you find meaningful devices or structures. For that, what is important, according to Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Imagination encircles the whole world.
whereas the knowledge has boundaries. If you combine knowledge and imagination together, you make wonderful things. That is what we see. All this technology that we have today is because of the imagination and the knowledge and material that we have. All these things are utilized to make things meaningful. Finally, I will conclude my talk with a slide. It's a story from Rabindranath Tagore. It's a story about the sun and a candle. When the sun went down in the evening, he asked everyone on earth, who will take up my responsibility of providing light? No one replied. A candle in the log cabin answered, my Lord, I cannot light up the whole universe as you do, but I will do my best to light up this small room. So I've done the job of the candle today to illuminate you with my limited knowledge. And the sun I'm referring here is the great teachers and great scientists. They have contributed so much. And, that is the reason why we are here today. And it has to go a long way. And our life will be wonderful in the coming years with more and more technologies, more and more materials with improved properties. We will be able to achieve many things. Thank you very much. Yeah. So I've done. Now I can take questions. Hello? 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 Thank you, sir, for the informative lecture. Everyone can feel free to ask your doubts if any. Yes. You can unmute your microphones or type it down in the comment box. I'll stop sharing. So, questions from students? Chat box. Yeah, I don't see any questions. സർ എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണുപ്രിയ. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആയപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹെൽത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന്, ക്യാൻസറിന്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അത് ബോഡിയോട് എത്രമാത്രം കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കും, മീൻസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സലന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് iron oxide nanoparticles are presently used for many treatment as carriers. അതായത് ഈ iron oxide which is used for cancer therapy or which is proposed for cancer therapy at present അത് FDA approved material ആണ്. Up to certain percent it can be in our body. Okay, so that is already been used in MRI contrast, drug delivery and other applications. So this is biocompatible and it is compatible with our body. മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ആൾറെഡി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ MRI കോൺട്രാസ്റ്റിന് അത് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് iron oxide. ഇപ്പം പുതിയ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താലും അതിന് അഗൈൻ വി വിൽ ഗോ ഫോർ അപ്രൂവൽ. ഇതിപ്പം ക്യാൻസർ തെറപ്പി സംബന്ധിച്ച് ജർമ്മനിയിലാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ സ്ലൈഡിൽ ഒരു പിക്ചറും ഉണ്ടായിരുന്നു. MRI പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത്
അവർ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഇനിയും ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളൊരു തെറപ്പി ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 5 to 10 years എടുക്കാം. അത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ മുമ്പ് വന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റ് സെല്ലിനെ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആ ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ മാത്രം ലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ മാത്രം നമുക്ക് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. സോ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ അയറൺ ഓക്സൈഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഒരു മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഓക്കെ സർ, മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അതെ സർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. You should have curiosity to know many things. That is very important to be successful. And if you want to take up research profession, you should have this. Good morning, sir. Good morning. Sir, research technology difference. എക്കോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ആ പറഞ്ഞോളൂ. സാറേ, ഈ പ്രോസസ്സേഴ്സിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സൈസിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ, 32 to ഇപ്പം 14 5 ഒക്കെ ആയില്ലേ? ഇപ്പം the latest what I saw is 9 nanometer. സാർ, ഇപ്പം ആപ്പിളിന്റെ M1 ചിപ്പില് 5 nanometer വരുന്നുണ്ട്. 5 nanometer ആയി കാണും. Okay, this is what I have seen is 2 years back. Okay, so ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനായിരിക്കും? അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ ആൾമോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദി ക്വാണ്ടം ലീക്കേജ് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റെഡ്യൂസ് ഫർദർ, ബിക്കോസ് what we can have is something like a 7 nanometer. ഇതാണ് ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചേക്കുന്നത്. 5 വന്നോന്നും എനിക്കറിയില്ല. But 2 years back it was 12 nanometers, and what experts say is 5 to 6 is the limit. അതിൽ താഴെ നമുക്ക് വരാപ്പത്തില്ല. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈവൻ സിലിക്കൺ ടെക്നോളജി മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്റലിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അതേ ടെക്നോളജി തന്നെ അവര് നാനോ ലിത്തോഗ്രാഫി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ലിമിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലും കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാണ്ടം ലീക്കേജ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, ഇന്റർ കണക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച്. സോ അതിൽ താഴെ വരത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ ആൻഡ് പല പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബട്ട് വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സോ it may not go much smaller because it is very difficult to keep them, you know. The temperature is a problem. Everything will fly off. Conventional architecture വെച്ച് ഒരു 5 nanometer വരെ പോകത്തുള്ളൂ. Yeah, 5 nanometer. See, what I read is 7 nanometer or something. I don't know. If you have seen it, it may be correct. But check in authentic websites, because there are so many websites where some website the information may not be true. പുതിയ മാക്ബുക്കിന്റെ M1 5 nanometer. 5 nanometer. Okay. Yeah. Okay, sir, thank you. Okay.
Sir, me myself, Abida. പറഞ്ഞോളൂ. Sir, space researching നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ യൂസ് ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? സ്പേസ് റിസർച്ചിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മള് സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോക്കസ്ഡ് റിസർച്ച്. അവരുടെ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം? പേ ലോഡ് അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മള് മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, ഡക്റ്റിലിറ്റി, ഓൾ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഫൈൻ. ബട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കിലോ പേലോഡ് നമ്മൾ മേലോട്ട് അയക്കണമെങ്കിൽ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെയും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ kg നമ്മൾ സ്പേസിലേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ക്രാബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ വെരി ഹാർഡാണ് മെറ്റീരിയൽ. അതിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് സ്പേസ് റിസർച്ച്. സോ നാസ ആൻഡ് അവർ ISRO, ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഡെവലപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇപ്പൊ കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് ഡിവൈസസ്, ഹീറ്റ് സിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി നാനോ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലൈൻഡ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫീൻ, ഒരു വണ്ടർ മെറ്റീരിയൽ. ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല അതിനെപ്പറ്റി. വണ്ടർ മെറ്റീരിയൽ, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കാരണം തിന്നസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ബട്ട് അതിന്റെ പല പല പ്രോപ്പർട്ടീസ്, തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സോ ഓൺ, ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ആയാലും ഗ്രാഫീൻ ആയാലും മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റും കൂടെ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് 1 lakh ആണെന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 10 times ലൈറ്റർ വെയിറ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 10 times മോർ ആണെങ്കിൽ ആരും അത് വാങ്ങത്തില്ല, അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദി കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ചീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാസ്സായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ ഫോൺസും അല്ലെങ്കിൽ പെന്റിയം ചിപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ യൂസേഴ്സും വേൾഡ് വൈഡ് ആണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ബോഡി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, സേഫ്റ്റി വൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി വിൽ എമർജ്. അപ്പൊ നാനോ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ സ്പേസ്, ഡിഫൻസ്, അറ്റോമിക് എനർജി, ഇവിടെ എല്ലാം പിന്നെ ആ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈവൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തൊട്ട് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീപ്പ്, ഫെറ്റീഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാനോ അഡിറ്റീവ്സ്, മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല റിസർച്ചുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ടെക്നോളജിയൊക്കെ മെച്യൂറായി അത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില ടെക്നോളജിയൊക്കെ അത് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. ചിലതൊക്കെ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജാണ്. അത് ഇനിയും ഒരു 10 years 20 years ഒക്കെ ആവും. അങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സോ മെനി ഏരിയാസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. Carbon nanotubes, aligned carbon nanotube, graphene, very good thermal properties, so it can be used as heat sink. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പല ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ അറിയില്ല. കാരണം ഈ സാംസങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐഫോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. അതിനകത്ത് എന്താണ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, അതൊക്കെ പേറ്റന്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും.
അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അല്ലെ പബ്ലിഷ്ഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഈ കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ പേറ്റന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലിറ്ററേച്ചർ അറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അതൊക്കെ ക്ലോസ്ലി ഗാർഡഡ് സീക്രട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഫ്ലൂയിഡ് കാണിച്ചല്ലോ, ബ്ലാക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കാണിച്ചില്ലേ? ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആദ്യമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നാസയാണ്. എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഈ ലേറ്റ് 60s, അതായത് അറൌണ്ട് 70s നാസയുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നാനോ ഇല്ല, നാനോ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി അറിവില്ല. അപ്പൊ നാസയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു, ഈ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവല് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രീ എൻവയോൺമെന്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില മൂവിലൊക്കെ? there is no way you can control, here you can for it. അപ്പൊ ഈ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം 1-2 സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ട്രൈ ചെയ്യും, ഈ അയറൺ ഓക്സൈഡ് പാർട്ടിക്കിളെ അങ്ങ് വളരെ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലിനകത്ത് ഇടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ഐഡിയയിലാണ് അവർ തുടങ്ങിയത് ഇത്. അങ്ങനെ അവര് 70s പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലിലല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്ത്, ഇത് വേറെ പല പല ടെക്നോളജികളിൽ യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് സീലൻസ്, അതുപോലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. ഇതെല്ലാം ചില കമ്പനികളുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടിരുന്നു. അവർ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ സെല് ചെയ്യൂ. അവർ അതിനകത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഡു റിസർച്ച്. അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അത് ചിപ്പുകളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരിധി വരെ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു. ഇനിയും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഹലോ സാർ, എന്റെ പേര് ജോൺ എന്നാണേ. സാർ, നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പൊ സാർ, ഇത് എത്ര ദൂരമാണ് ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, തിയറി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് ഏത് ലെവലിലാണ് ഇതുവരെയ്ക്കും എത്തിയിട്ടുള്ളത്? ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഏതുവരെയ്ക്കും എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അത് ഏത് ലെവലിലാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സാർ ഒന്ന്. ഓക്കെ, ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഞാനും ഒരു MSc പഠിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിലെ റിസർച്ചിനെ പറ്റി ഞാനും കൂടുതൽ നോക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ എവിടെയാണ്, അതിന്റെ റിസർച്ച് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള പറയാനുള്ള ഒരു ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് എനിക്കില്ല. പക്ഷെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് മാഗ്നറ്റ്സ്, അപ്പൊ അത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മുടെ പല മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റംസിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം, സ്ക്യൂഡ് സിസ്റ്റം, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ക്വാണ്ടം ഇൻഡിഫറൻസ് ഡിവൈസസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ജോണിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പല ഏരിയയിലും റിസർച്ച് ഇനീഷ്യൽ സക്സസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ബിയോണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ചില ഫീൽഡിൽ. ഇപ്പൊ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല, അത് ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് അറ്റ് maybe minus some degree centigrade. Okay, room temperature is perfect. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ലോസ് ഒന്നിനും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആൾ കേബിൾസ്, ആൾ വയർസ്, ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക്. പക്ഷെ അത് വരാൻ പോകുന്നില്ല അൺലെസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് അച്ചീവ്ഡ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു.
അല്ലേ? അതാണ് വരുന്നത്. ലിക്വിഡ് ഹീലിയം അല്ലെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഈ ലെവലിലേക്കൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പം അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫീൽഡാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവില് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതിനകത്ത്. അപ്പം ആ ടെക്നോളജി മേ ചേഞ്ച്. ഇപ്പം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പല ടെക്നോളജി ഒബ്സലേറ്റ് ആവുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ഇപ്പം കാണുന്നില്ല. ടെക്നോളജി ഹാസ് ബിക്കം ഒബ്സലേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി മേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെക്നോളജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വരുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് അല്ലെ സെൻസിങ് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഗ്രാഫീൻ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാം ഒബ്സലേറ്റ് ആവും, പല ടെക്നോളജികളും. ഓക്കെ, so superconductivity is an area of research and people are doing, but it has not reached whatever achieved probably in 20 years back, and now it is not so much as compared to the development we are seeing electronic device അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ഒരു ഫാക്ടർ മേ ബി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ്. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി വേൾഡ് വൈഡ് ആണ് അതിന്റെ യൂസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റും കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബില്യൺസ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ്. അതാണ് അതിന്റെ point. Okay, thank you sir, thank you very much. Once again, thank you sir. It was a very effective and live session. Thank you so much for the valuable time and for your efforts, which really made a beautiful and meaningful session. Now I invite Dr. Angel Susan Cherian, coordinator of this program, for delivering the vote of thanks. Respected teachers, family members of Professor Chellamma Kochama, dear students and colleagues. Today we came to an end of second lecture series of this in memory of this Chellamma Kochama. Without doubt, he can feel the unseen presence of her soul among us. Her blessings are with us throughout the planning of this program and also in this meeting. Let us bow our heart in the memory of Professor Chellamma Kochama. We, the members of Physics Department, are really proud to follow the legends of our faculty members, our former faculty members, and we are very happy to see some of them among us. Now I move on to my duty of delivering vote of thanks. We are very much privileged with the presence of our dear alumnus and our former principal of Mathew College, Professor Dr. A.P. Jones sir. During an informal talk, he agreed to inaugurate this lecture series, and within a short period of time, his inaugural address words were very inspiring for us. Thank you very much, sir, for your presence. Throughout the planning of this program, Varghese Mathew sir, our principal, is guiding us for the efficient conducting of this program. Thank you very much, sir, for your efforts behind this. Professor Philip and Thomas sir, our former faculty, is actually still a member of our department, still encouraging us. He is very active in various social activities. His words were actually very much touching reminiscence of about Professor Chellamma Kochama. He redefined our concepts of relationships with various people that we encounter. Thank you very much, sir, for your inspiring words. Our invited speaker, Dr. John Phillips, sir, share his expertise and deep knowledge on nanotechnology and its applications. His very energetic talk are
is really blessing, was a really blessing today. It was a really this talk was really exceptionally brilliant lecture, so that even a common man can follow. Even our MSc students can free to ask different questions, and it was a thought-provoking session too. Thank you very much, sir, for your presence here. Dr. Samuel Mathew, our former HOD, felicitated the lecture series session. Words fail in front of the support he is still giving us. He was the man behind various activities of this lecture series. Thank you very much, sir, for your presence in online. As I said earlier, our retired teachers are really encouraging, and the presence of our former faculty members, Professor E.V. Thomas sir and Subhadra Devi teacher, making us a very, very proud moment today. Thank you very much, teachers, for your presence. This memorial lecture is actually very much privileged and enriched with the presence of 7 family members of Professor Chellamma Chellamma. We are very happy to see all of them. Actually, it is sure that their presence and the endowment fund instituted by them is actually due to the immense love towards this Chellamma. Thank you very much for your support throughout the program and the presence right from the beginning. Professor Santosh Jacob, our HOD and general convener of this lecture series, is behind this program for last 2 weeks. Thank you very much, sir, for all your efforts to make this program a success. This memorial lecture became a success by the combined efforts of all the faculty members, especially Dr. Noble for the technical supports, for Dr. Arun and Dr. John for backstage works. The Professor Achama, Professor Ancha, and Professor Needu are with us, supporting all the efforts. Thank you all the faculty members for supporting this lecture series. I would like to acknowledge the efforts of non-teaching staffs and various from various departments. Thank you very much for your efforts. Also, MSc students from chemistry department is with us. Special mention to them. Thank you, students, for your presence. Hope the talk was beneficial for them. The research scholars of our department, MSc and BSc students, are attending this program, and various research scholars and students from various colleges are also attending this program through online. Thank you all for making this program a success. Thank you once again all. Also, a teacher from other department, I think Susan teacher from English department was with us during the first session. Also, other retired non-teaching staffs were also with us during this program. Once again, thank you all for your presence and support. Thank you. Even if the open windows of science at first makes us shiver, in the end, the fresh air brings vigor, and the great space of a splendor of their own, says Bertrand Russell. By citing out this inspiring quote, let's wind up our session. Wishing you all a very good day and thanking you for your presence. I once again thank each and every one of you for making this day a great success. Thank you. Thank you. Bye. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് 1:30-ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. റെഗുലർ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്